ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪೈಥನ್. ಸೊ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ 2. So this is one of the built-in function. Okay, so inside the Python. So next function which we need to discuss is the input function. So input function already ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What the input function does, in case ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ user input ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ we'll basically go with the input function. Okay, so let me highlight ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so input ಹೆಂಗೆ behave ಆಗುತ್ತೆ? If I just write here input and I can just take enter your number ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, so next we have learned about the type function. Okay, very important. So next, the third in built-in function is about the type. So type in ಮಾಡುತ್ತೆ, type will just tell what is the data type associated with that, right? So for example, ನಾನು ಇವಾಗ a is equal to 4 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು? ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ is basically integer. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ in built-in function. So I think like this all three ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ int function. It's not a function. Oh yeah, next we have the int. So int ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟಿಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 5 ಏನು? ಸೊ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 5 ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ 5. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಯೋರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು NUML ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ NUM. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ NUM ಇಸ್ str. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್. ಸೊ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟೀಜರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ನಾನು 4 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ಏನು ಡೇಟಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ use cases where we go with the integer. So next we have something called absolute. So next function is absolute.
ಸೊ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಆಫ್ 4, ಸೊ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 4 is of course it's a 4. Okay, so absolute value of minus 4 is, so absolute value of minus 4 is it's a plus 4 because absolute ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ to try to convert that into some positive value. Okay, so next function we have something called power. So next function we have a power. So and then in case power ತೊಗೊಬೇಕು, powers of some numbers ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ we have a power function that is POW. So one example, so power of 2 comma 3, so power of 2 comma 3 is 8. So 2 to the power of 3, so 2 into 2 4, 4 2s are 8. Okay, so ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 45 to the power of 8 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ವೇ. ಸೊ 2 to the power of ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ನ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ POW. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ seventh one. So next function is we're going to discuss about the min and the max. Min and the max. All right, so iವಾಗ ನಾನು min of some number like 2 comma 34 comma 5 comma 8 comma some 3. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ min ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ min is a function. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ C. So control V. So instead of min, I'll just tell what is the maximum, that is max. So max will pass ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get a maximum number that is 34. Okay, so what if you pass the string data? In case of string data pass ಮಾಡಿದ್ರೆ let's see how it behaves. If I just tell minimum of Bangalore, so minimum of Bangalore ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so you can see I'm getting a. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ R. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಜನರಲಿ ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಮಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one is we have round function. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ನಮ್ಮ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 22 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.14, ಸಮ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ RUND. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೀವು ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಏನು ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದಟ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಫ್ ಟು ಏನು 3.14. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3.143. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2 digits ಅಥವಾ 3 digits. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್
bin functions, right? So in binary ಅಥವಾ octadecimal ಅಥವಾ hexadecimal convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have the functions for that. So next is a ninth one. So let's discuss about the bin, oct, and the hexadecimal. ಆಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೇನಿದು, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ ಐ ಎನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 10. ಸೊ ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ 10 ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ 10 ಏನು 1010. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು 0b ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ. ಸೊ 1010 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಆಕ್ಟಾಡೆಸಿಮಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು 10 ನಾನು ಆಕ್ಟಾಡೆಸಿಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ octadecimal, that is 1 and 2. ಸೊ 1 and 2 ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ octadecimal. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 0o ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 0b ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ, 0o ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಾ, ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ 10 ಇಸ್ 0x4 ಅಂತ, 0xa, okay. So because a is represented by the value 10 in the hexadecimal. So 0x andre ಏನು hexadecimal, 0o andre octal, and 0b andre binary value. All right. So next function is the id of the object. So ಇವಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇ ದಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಐ ಡಿಸ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4, ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಐ ಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, okay. And so this is a guaranteed to be unique among the simultaneously existing objects, very important. So ನೀವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವುದೇ ಲಿಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಐ ಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪೈಥಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿ? 10750952, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಐ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಡೇಟಾ, okay. So its id is basically pointing to the same memory location, but the variables are different. You can see 10750952. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. HELLO. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಐ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಡಿ, it's id of x. So id of x is we are getting some number, okay. So ಅದೇ ಥರ I'll write y is equal to hello, same thing, okay. hello. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಐ ಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ y, ಸೊ ಐ ಡಿ ಆಫ್ I, you can see we have 71695, okay. 4393. It's pointing to the same data location, okay. So this is what the id is, okay. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಡೇಟಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಐ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒ ಆರ್ ಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಇಂಟೀಜರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒ ಆರ್ ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ 0.0 ಏನು 48,
ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ 49. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಕಾ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಲೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಎ ಇದೆ, ಆ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಪೈಥನ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓ ಆರ್ ಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಓ ಆರ್ ಡಿ ಆಫ್ ಏನು 65, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್, ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಕೋಡ್. So ORD of H is 72. Okay, so let me just execute that. So next function is ORD. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ORD of A ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I'll be getting what 77, but ORD of capital of capital A. So capital A is 65. Okay, so this is the integer representation. Okay, so next very important function len. Okay, so len use marti if you want to find the length of the elements, right? So next we have the len function. Alien function. So ಇವಾಗ ನಾನು len of 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. I'll be getting the number of elements, that is 4. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ HELLO hello, len of hello is 5. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ len function. Okay, so the next important function is sum function. Okay, so generally we have got the sum and you can go with the sum function. So either you directly list pass ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, so that you can directly calculate the sum. For example, x is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So this is my x. So you directly sum of x and the pass ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a summation of this entire number. So directly ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು. So sum of bracket open 1, 2, 3, 4. So ಈ ಥರ execute ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting those values. Okay, so this is how the sum function works. So next last function, so which is basically helpful. So that is a help function. Okay, so help function. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂಡ್ ಏನು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ len ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ len ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ information about the len function, like what the len does, it will return the number of items inside the container. So ನಿಮಗೆ sum ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, so I'll just write help of sum. So help of sum, so it will just try to do the summations. Okay, and so one thing ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, here we are passing in terms of quotes. Okay, so generally ನಾವು ಕೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕೋಟ್. All right, so next, so yes, so this is all about the different functions, built-in functions. So ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋಡ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪೈಥನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜೂಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗು ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ಪೈಥನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈಥನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು VS ಕೋಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ .py ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ವಿತ್ .py ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈಥನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಪೈಥನ್ ಕೋಡ್ that has been written inside the file with the extension .py. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, .txt ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ XLX ಇರುತ್ತೆ, CSV ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, XML ಇರುತ್ತೆ, JSON ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪೈಥನ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ .py. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೈಥನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈಥನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ನೀವು ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಮೇನ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಜಿಕ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪೈಥನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು a module and a package. ಸೊ ಇವಾಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಲ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 100 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಂಡಾಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಪಾಂಡಾಸ್, ಸೊ ಪಾಂಡಾಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಂಡಾಸ್. ಸೊ ಯು ಸಿ ಪಾಂಡಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಪೈಥನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂಟು ಯೋರ್ into your system, right? So this is what the library is. So ಯಾವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಸೊ ಜನರಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಪಾಂಡಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂಪೈ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ. ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸೇ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ dot py. So library is just a collection of the entire packages. So purpose ಏನು, it's just a low level use code organization. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಂಪೈ, ಪಾಂಡಾಸ್ ಬಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈಲು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೈಲು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಪೈ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈಥನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇದೆ, ಓ ಎಸ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್,
ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪೈಥನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈಥನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದರದ್ದು ಕೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಪೈಥನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ನಾನಿವಾಗ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪೈಥನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ನೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೈಥನ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್, print keyword dot kw list. Okay, so kw list will just give all the list of a built-in keyword, reserved keywords like false, none, true. I think it's already ನಾನು previous session ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, break, see break is a keyword. Okay, continue is a keyword, df is a keyword, dl is a keyword, lf else is also a keywords. So this is a module. Okay, so ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಥ್ ಮಾಡ್ಯೂಲು ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎರರ್ ಬಂತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, built-in module in Python docs, module index modules. ಈ ಥರ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹಾಂ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಥ್.
yeah, see math as a model. So ಅದೇ ಥರ let me just look for the keyword. Okay, so keyword ನೋಡಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಅಂತ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ರೆಫರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಪೈಯಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3.1459. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆಫ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಇ. ಓಕೆ, ಇ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.718. ಹಿಂಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 120. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, -0.98. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಥ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಒ ಎಸ್ ಇದೆ. ಒ ಎಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು PWD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ PWD ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ PWD. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಒ ಎಸ್. ಸೊ ಒ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒ ಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ CWD ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ PWDನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೆಟ್ CWDನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒ ಎಸ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒ ಎಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫೈಲ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ. Can see we have some sample data. So none directly ಏನಿದೆ, I'm just trying to print that. Okay, so with help of OS. So ಅದೇ ಥರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. Okay, let me just give one example for that. Okay, so we have something called time module. ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ Jan 24 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸರ್ವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಿನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 3:43. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ವರ್ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ VS ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ IDEಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್, so date time dot date time. So this is the built-in functions. Okay, so let me just see the current date time. DATE, it's not data, it's date. Okay, so this is the current date. Okay, minutes, seconds ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 24th 1 2025. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.